Ajas, you ready? So now we have Mr. Ajas Mohammed Jansher. He is the founder of Eduport. Eduport is one of Kerala's most popular edtech brand. Ajas, please come over and the stage is all yours. Please. It's okay, it's okay. എത്ര ആൾക്കാർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സിനോടാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താ കരുതുന്നത്? വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാട്രിക്സ് യു നീഡ് ടു ട്രാക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടോ. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാട്രിക്സ് ഓർ ദ നമ്പർ 1 മാട്രിക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു 20 minute സെഷനിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അതൊരു ആൻസറിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മാട്രിക്സ് വിച്ച് യു വിഷ് ടു ട്രാക്ക് ഓൾവേസ്. ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ആയ സംശയം കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ആൻഡ് എൻ്റെ പേര് അജാസ് എന്നാണ്. ഞാൻ 2012 NIT കാലിക്കറ്റ് പാസ് ഔട്ടാണ്. ഒരു വർഷം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 5 years I was in Dubai. ആൻഡ് 2018 എനിക്കൊരു 28 വയസ്സായപ്പോൾ, അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. 28 വയസ്സായപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവില്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ 2018 നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. ദുബായിൽ ജോലിയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട്. ആൻഡ് അതൊരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് Eduport. ആൻഡ് ആ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് 2020 കോവിഡ് വന്നത്. അതായത് കോവിഡിന്റെ അലയൊലികൾ ചൈനയിൽ ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്കുള്ള പണി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ, ട്രാവൽ ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ടൂറിസമാണ്. അങ്ങനെ 2020 എൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എനിക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ കുടുംബക്കാരും, എൻ്റെ പാരൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഫുള്ള് ചീത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്, നല്ലൊരു ജോലി ദുബായിൽ രാജിവെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ വെറുതെ നടക്കുകയല്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവായിരിക്കും, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ മാർച്ച് 2020 നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുവിധ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും എക്സാംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എക്സാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാമെന്ന്. അതായത് SSLC കുട്ടികൾക്ക് നാളെ മാത്സ് എക്സാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്നായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത്. എൻ്റെ അമ്മായി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, നീ വലിയ NIT എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ അല്ലേ, മോൻ എന്ത് ചെയ്യണം, മാത്സ് പഠിപ്പിക്കണം. എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ മുങ്ങാനൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനൊരു പണിയില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അവരെ ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് മാത്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവനാണെങ്കിൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അവന് കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ 3-4 ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്, കച്ചറ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു കോവിഡ് സമയത്ത് എൻ്റെ ഇതിൽ. ഓക്കെ. ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തോന്നി, എന്തായാലും ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, ഇത് വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാലോ. ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ഷൈ. എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ ആരും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കസിനെ അടുത്തിരുത്തി അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോയും അതേപോലെ ഞാൻ iPad-ൽ എഴുതുന്ന റൈറ്റിങ്സും മാത്രമായിട്ട് യൂട്യൂബിലിട്ടു ഈ 2020 കോവിഡ് സമയത്ത്. ആൻഡ് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി. അതായത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുട്ടികളോട് പറയും, മോനെ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് കാണും, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, രാത്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് അതൊരു ഹോബി പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇത് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഓ, I deliberately didn't ask that question, whether is there anyone who don't know English here. Okay, fine. So, where did I stop? Everything went blank. Okay, and it was a huge hit. And after few months, the result came. Then I got a lot of calls from parents and students saying that they never had an A+ in maths in their entire lifetime, and they got A+
only because of my class. And they asked me whether you can start +1 classes as a paid course. Okay, and that was that aha moment, and I put a WhatsApp status on July 29, 2020, saying that I'm starting +1 science coaching with +1 science tuition with entrance coaching, and the fee for it is 12,000 rupees if you're paying it in a single shot, or 6,500 into 2. And the classes will begin on August 3rd. And on August 2nd night, there was 30 lakh rupees in my account. And Eduport that is how Eduport started. 2020. And many people, and now we have around 50,000 paid students. More than 2,000 students are studying in our offline campuses, spread across 5 campuses. We have 500 plus employees, and the entire thing or the entire cap table is still with the founders, and 100% we are bootstrapped. Day one onwards we were cash positive. The initial year we had around $20K as the revenue, and now we are doing a few $1 million as revenue. And many of my friends still say, "Nirikku nalla bhagyayirunnu. You were very lucky." Because like I started at the right time. Even COVID vannathu polum bhagyaanennokke chelaru ennodu parayarundi. And I started at the right time. Also, like I was able to generate revenue from day one, and many other factors combined. But for me, the definition of luck is this: when preparation meets opportunity, that is what we call as luck. Because I have been preparing for this opportunity for a long time. If you go back to my story again, you can see the best decision I made was to upload that content on YouTube. That was not by accident. Because I had read about Khan Academy and Cellcam. This guy also started almost in a similar way. He was teaching his cousin in US, and he uploaded the same thing on YouTube. So I was also trying my luck there. And also, from moving from 0 to 1, many of the YouTube lectures had influenced me. For example, during my days in Dubai itself, I used to watch a lot of startup stories, inspirational stories, and this series, How to Start a Startup by Y Combinator, I had watched it. And it had helped me in scaling up the startup from 0 to 1. And even there was this story of DoorDash. Do you know how it started? Actually, DoorDash is the first Swiggy-like concept, I think, in US. Okay, the founders were Stanford University students, and one day they went to the grocery shop in Palo Alto, where they used to buy cigarettes and all. And that old lady was sitting a little bit sad, and she was saying, "I'm getting a lot of orders through telephone, but I'm not able to deliver it." Then they thought, yeah, this is a business idea. And initially they started a website, paloaltodelivery.com. And they waited for the orders. Once they got the order, they went to the grocery shop, collected it, and they themselves delivered to the customers. And that's how DoorDash started. That was very much inspiring for me, because I wanted to start lean as well as I wanted to do everything my startup was doing. And if you see, this was my first studio, the leftmost one. And the third one, do you know where it is? Like that was the second stage of our scaling up. That was the guest room of Kerala Startup Mission Calicut. Since it was COVID, they were not having any guests. So I just asked Anup is here. He was running the
Mobile 10X building there. I just asked him whether, like, can I use this room for recording my videos? And that is how it started. And I must say that one of the main reasons behind Eduport's success is Kerala Startup Mission. If they had asked me to go out and rent a space, definitely I would not have the amount to fund it. And only when we had enough traction, like around 20,000 paid customers, we moved out of Kerala Startup Mission and started our own office. And once the startup was going well, then I was finding it difficult to manage my time. Like, I was a teacher, also like managing the company. Many of my staff were asking me for certain feedback, certain doubts and all. I used to tell them like, I will update you later, or I will update you in the evening, and I'll totally forget about it. So the total time management was a disaster, and this was affecting the company because many of the decisions were pending. Then I understood like I should do something to manage the time. I read a lot of articles, different approaches, and finally I got this Getting Things Done framework by David Allen, and I started implementing it in my life. After that, time management was not at all an issue for me. And things went well. The number of students were increasing, the number of employees were increasing, and I went from a micromanagement mode to a manager mode. But I was feeling like there was something missing there, and I was not able to figure out what it is. Like, things are not going as if I'm expecting. Then I read this beautiful essay written by Paul Graham, Founders Mode. Anyone here had read this article, or I think there's a video also on YouTube, this Founders Mode thing? Any startup founders? Anyone read? I would recommend you go today evening and read this article, because you will definitely encounter this problem. It was saying it was very simple. It was saying like, you can never go to a manager mode alone. You should be doing or delegating work at the same time. You should be micromanaging also. Okay, so I started interfering in the day-to-day activities of my startup again. I was giving some suggestions, and at the same time the managers were also developing because of my inputs. So this article, I think one of my friends had forwarded me. I don't know how he thought about forwarding it to me, but it had changed my perspectives. And like last year and all, we were doing very good revenues and all, but still there was some kind of crisis always. And I was wondering what's happening here. Like, everything is going well, but still we had cash flow issue, we had employee issue and all. And one day one random article popped up in my feed, which said like, all the successful startups had a kind of crisis when they were rapidly scaling up. So it was like, if Apple had the crisis, if Tesla had the crisis, then definitely having a crisis is also part of scaling up. And it reduced all my tensions. So coming back to the answer, like the first question, what was the number one metrics which you would follow or which you would like to track? And definitely you might have thought about sales, marketing, employees, etc. But this I read from the book Beyond Entrepreneurship, and it was saying that the number one metrics which you have to track is the number of key positions filled with right people. And once I read this, I was thinking how many of my key positions were filled up by the right people. It was very few. And he was telling, if it is less than 90%, that should be a number one matrix.
to track upon. Forget about everything, forget about the revenue, the marketing, the burn and everything. If you want to become a great company, your first matrix should be the key question has to be filled with the right people. And I started figuring out hiring. So this book has helped me a lot. Who? And now I think almost 90% of my company is filled with right people. So this is how I would say, like, learning helped me to figure out how to run the company or how to run this business. But I would like to give you 4 tips. The first tip is, like, many of you might be thinking like, I can't focus that much. I will not be able to read a whole book and all. But it is as important as running your entire business. Doing the core things, doing the coding, thinking about the customers. But learning or reading books has to be your #1 preferences. And I still used to spend at least an hour learning or reading books or watching some podcast on YouTube. And the second one is, the books can be divided into 2 kinds. The first thing is the self-help book or productivity books, and second one is the business books. The problem with the productivity book is that it will have very few concepts to be explained, but they will have around 250, 300 pages. And once you read the heading itself, maybe we will know what is in it. But now there is a wonderful tool from Google, that is Notebook LM, where I just upload the PDF of the book and it will convert it into a 20-minute podcast. So all the productivity self-help book, I used to do it now or listen it using Google Notebook LM, which is really helpful. Like 10 hours is converted into 20 minutes. Secondly, the business books, definitely you have to read. There are a lot of concepts, a lot of research involved in it. And this Beyond Entrepreneurship, I heard about that book during one of the interview of Netflix founder. And the interviewer asked, what is the one advice you wanted to give to the startup founders? And he said, you must read the first 96 pages of the book Beyond Entrepreneurship at least 10 times. I had read it once, definitely I'll be reading it 9 more times. And third one, how many tips I gave? 3, right? Now, the fourth one is people. Like, it's not only about watching videos, podcasts, or reading. You can learn a lot of things from the people around you. Like, these are all people which has influenced me a lot, which had taught me a lot of lessons in the startup journey. And many of them are like the middle girl, like if you see, I made it little big, that's my partner or my wife. The cameraman, if you want, you can just zoom me more. I can just show this video again. Like, I met her in my college days and she taught me how to be a good individual. Like, I was a person who don't care anything. I don't want to take any responsibility in life. I don't have any emotional questions, but it was she who taught me how to have these things. And also many of them are now my staffs or my co-founders, and many are from the competitors. Like, for example, this left is SK sir, who is the founder of Race Academy, and we are neck-to-neck competitor. But he helped me how to start the offline thing. Okay, so the people around us definitely matter most, and you will be able to learn a lot from there. Thanks everyone, I think few of them are here. And I strongly believe that this is an African proverb, like it takes a tribe to raise a child. Like raising a child or developing a child is not just the duty of the parents, but it's the duty of the entire society or the community. And I strongly believe that it takes a tribe to raise an entrepreneur also. So definitely this is such a tribe. You have to talk with people, get what they get, all the information which you need from them. And lastly, I just wanted to tell you, you have to dream.
Because in 2019, I came here as a delegate. That's what your this pass has now. And I watched many of these sessions, and at that time I was just thinking or dreaming, one day I should also go there as a speaker. And now it's that time. So my friends, like, if you dream about coming here as a speaker next year, definitely Kerala will become the startup hub of India next year itself. And sooner it will be the startup hub of global or startup hub of the world. Thank you very much. Thank you so much. We can take one question. Nobody wants to ask one question. We can take 2 questions. Okay. Anyone? Yeah. Your presentation was very nice. I just wondering about your journey from free material to a paid material. So how you decide on that? Whether you do now, if I ask you now, sir, to present something, whether you will do it free or you will do it for a fees. How you measure the fee? See, like, Eduport was actually an accidental startup. So what I did was, like, I gave some free content on YouTube, and next year people were ready to pay for it. So I understood that business equation or that funnel. Give some classes for free so that it will benefit for the students. Like a student who is thinking that he will fail in the exam, passed because of our classes. A student who was expecting 70% was able to get 80% or 90% because of the classes. And next year, when you ask him, dude, we have a paid course, it will be really helpful, definitely they'll join. So for any, I don't know whether it is practical for all the businesses, but if you can give a trial for the student, for the customer, and if they feel any value on it, definitely they'll buy. That is what our marketing funnel looks like. And like initial days, we spent almost nothing for marketing, and our customer acquisition cost was negative actually. Okay. വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. എന്താണ് എഡ്യൂപോർട്ട് അടുത്ത ബിഗ് ഡ്രീം എന്താണ്? ശരിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഈ ബിയോണ്ട് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിലാണ് ഒരു വിഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലോകത്തൊരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ പാരൻസിന് അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല. They should think like Eduport is there. Excellent. You did fantastic and fantabulous acting. Thank you. എനിക്ക് പിന്നെ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, apart from this, കുറെ കാശൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭയങ്കര ചോദ്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എനിക്കറിയില്ല, ഞാനിപ്പം എടുക്കുന്ന റവന്യൂ ഓർ ദ ഇൻടേക്ക് ഇസ് വെരി ലെസ് ആൻഡ് ഐ ആം റിയലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാ നീഡ്സും ഇപ്പം അത് മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ അനദർ തിങ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഡു വിത്ത് മൈ ടൈം ഈസ് വിത്ത് ദ മണി ഈസ് ടു ബൈ ടൈം. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ ടീം ലൈക്ക് 4-6 members and they are doing a lot of things on behalf of me. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സമയം വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാശ്. ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വർക്കൊക്കെ മുമ്പ് വൈഫാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്കൊരു മെയ്ഡിനെ വെക്കാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഐ എം ഗിവിങ് ഹെർ സം മോർ ടൈം. ആൻഡ് പിന്നെ ഈ കാശ് കുറച്ചും കൂടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഈ ലൗകികമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ നോക്കി. അതായത് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങാം, നല്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കാം. പക്ഷെ ആ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും എനിക്കൊരു കിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് വിത്ത് മോർ മണി.
Now I'm perfectly happy. Great. So just thank you so much for sharing that very inspiring story of yours. It's really helped people to go outside their comfort zone and do something big. Thank you so much, and on behalf of Kerala Startup Mission and from our sponsors, we have a small gift